Fala, monstros. Tá escutando aí? Alô, alô, alô. Nossa. Alô, som, teste. Tá me ouvindo aí? Alô, tá me ouvindo aí? Entendi. Tá, chega de conversa fiada, bora lá. Tá, vamos ver. Or do you want me to start? From the beginning. Até que enfim um jogo dublado, velho, depois de sair de GTA 4. Joguinho dubladinho é bom demais. Dublado não, legendado, né? One late afternoon, a mysterious woman who introduces herself as Dr. Reed Rosemary visits the villa of the old notary, Richard Felton, whom suffers from a strange disease. He is assisted by his personal nurse, Gloria Ashman. After a brief and fruitless conversation, Reed is exposed as an imposter. She has come to the villa to find out what really happened to Felton's missing adopted daughter, Celeste. After being thrown out and refusing to give up, Reed hides until nightfall and sneaks back into the villa to search for clues. As Reed explores the villa, she soon finds herself in the center of her worst nightmare. Richard Felton has killed his wife, Ariana Gallo, and has lost his sanity. Upon learning that Reed has infiltrated the villa, Felton and a mysterious red nun begin hunting Reed. Reed eventually reaches the attic, where a mysterious girl who claims to be called Jennifer is found looming in the shadows. Reed eventually discovers that Richard Felton and the Jennifer in the attic are actually the same person. Richard Felton was born as a woman, but was then forced by her cruel father to live as a man. Phenoxyl, a drug created by Felton, the Ashmans, and Professor Wyman on the Rosagallo farms, was created from a rare breed of parasitic moths to repress and erase traumatic memories. It is revealed that the drug was tested on Felton and the nuns of the nearby convent. The drug caused terrible side effects: hallucinations, severe light sensitivity, and homicidal rage. As Reed was escaping Jennifer, Gloria returns to the villa and offers to help Reed. Gloria drugs Reed, and upon awakening, she finds Gloria forcing Felton to cut out his own tongue and burn himself to death. Gloria reveals that she is the Red Nun, the sole survivor of the fire at the convent, which was started to cover up the phenoxyl experiments. Gloria had been hypnotizing Felton for revenge. After a frantic confrontation, Reed manages to escape Gloria's murderous rage. Just before Gloria passes, she reveals that Celeste is still alive and that she had fled the Felton villa years ago. Reed must continue her search for unanswered questions. If Gloria was the daughter of Felton's associates, the Ashmans, why was she used as a guinea pig for experiments in the convent? Who were the Feltons protecting their daughter from? What happened to Celeste Felton? O que aconteceu, hein? O mix tá perto, agora. Esconda-se. Olha para fugir. Quem vai contar item não tem hotel por tudo masculino. Absolutamente tudo. Tá, bora. Esse início aqui eu já vi um gameplay. Sempre a gente vai morrer, tem que morrer. Mas assim, não adianta lutar nem se esconder. Are you suffering from a broken heart? Are you a survivor of abuse? A war veteran? You must be suffering from post-traumatic stress disorder. We have the solution to your problem.
Noxil. It isolates and removes your torment, be it an old traumatic event or a bad memory. Say goodbye to restless nights and constant churning over it. Forget about it forever. It's finally possible with Noxil. Monsters. Fucking monsters. You can't erase memories forever. It would be like erasing time itself. Memories and time go hand in hand. The consequences would be even more devastating than Alzheimer's disease. There would be no separation between pre- and post-trauma. The memories would wander autonomously in search for answers, for a common ground. Fractured by spells of amnesia, hallucinations, and emotional swings, two opposing perceptions would coexist, overlapping and threatening one another, to the detriment of the one truth, now shattered, the so-called porcelain memory. Lá eles é silêncio. Ó, caralho, isso aqui eu não sabia não. Não entra aqui não. Carrega a arma. Aqui eu sei que vai dar ruim já. I just want to go home. Caralho. Mata logo, eu sei que você tem. Tem o que fazer aqui. Boneco de porcelana. And are you really suggesting that all this time, these people kept these experiments synthesizing this parasite? The moths that were carried out on the nuns at the plantation a secret, making them intentionally ill as if they were lab rats? Just for this drug? The phenoxyl, the farm, the moths, the hypnosis, and all those deep and dark family secrets. Family secrets are very dangerous. The most dangerous of any kind. The only way to survive was burying them so far down inside ourselves. And to move on. Richard Felton, Oriana Gallo, Professor Wyman, the Ashman sons, Stefano and Gloria Ashman, they all made a choice. And so did I. So you chose to forget.
For 49 years. I left a part of me behind at that time. I did everything they asked of me. Forget. But one day, that missing puzzle piece resurfaced. Like dirt stuck beneath your fingernails. It is there, and always has been. Sometimes it is a song, a lullaby, or a certain item. But for me, that missing puzzle piece was a special person. A lonely one, just like me. Yes. Hello? Who is this? Ashman? Mr. Ashman, Andrea! the girl is here. Shall I let her in? Go on. Sit down. Sit down. You know why you're here, young lady, don't you? Ah, italiano, hein? Ou é mexicano, será? Cara de italiano. Não dá pra fazer nada aqui, não. Opa, essa portinha aqui, hein? Pode servir pra alguma coisa no futuro. Nossa, o game ele está um pouco escuro. Que é a parada da mariposa lá. Presta atenção nisso. Deixa eu ver se eu dou uma clareada aqui, velho. Tá muito escuro. Vamos ver se melhora. Pô, no máximo. Eita! Tem que ir aplicando aqui pra entender. Padrão. Tá, olha pra vocês, tá muito escuro. Dos lados. É bom, mas ao mesmo tempo é estranho. Eu não consigo ver. Teria que forçar muito a vista. Acho que assim ficou bacana. Mais ou menos, hein? Acho que tem que ser mais escuro pra não mostrar tanto detalhe. O jogo não é tão bonito assim. Mas tá bom, o jogo tá muito bonito. Tá, vamos lá. I am willing to turn a blind eye to the money and the cigarettes. Don't be fooled into thinking that I don't know about them. But for everything else, I refuse to do so. This is not a tourist resort, nor a playground. Breaking an entry? Larceny! What plans did you have for that gun? For God's sake, Jennifer, tell me! I don't know anymore. It seems you are a magnet for trouble. From what I'm reading, you caused a lot of hassle, especially at the Flemington Girls Institute. Other girls similar to you ended up straight in juvie. Did you know that? All I can do is apologize. I can assure you I never intended... Young lady, what are you running away from? You are safe here. You can talk to me about it. I'm serious! Very well. We will have to talk about this again. Considering what has happened, I have made arrangements to give you new chores. You will help Eliza in the kitchen. But sir!
her! You will do your best. I've always done my best here! I seriously doubt that. When you become of age, you will do as you wish and as you see fit. But until then, you are under my care and you will do as I say. Run along now. Oh, and by the way, Lindsay will no longer be a problem for you. What do you mean? She insisted that I send you elsewhere. Instead, I have organized to have her transferred to another facility. They will be coming to collect her next week. You may leave. Vambora que você vê que Dona The Andréia. bathroom in room number Yes? 212 has to be cleaned. Lembra? And don't forget that you'll be helping Elisa in the kitchen after lunch. Okay. You've really Nossa, done it this a voz time. tá estranha. Make sure that the two of you don't get him agitated. After his parents' death, Mr. Ashman Jr. did everything by himself here. What happened to them? Dead, my A dear. voz parece estar Like all duplicada, those who Zé. grow old. And I'm sure the mourning sped up the process. Mourning? For the nearby convent. Have you seriously not heard of it? The convent just went up in flames one day. Even this building was partly damaged. A dozen nuns died in that fire. Mr. Ashman's sister, Gloria, being one of them. That's terrible. They had contracted some sort of disease. They practically went blind. They had gone mad. And that Dr. Wyman? Sure as hell didn't help them. Poor girl. She was locked by her own parents. Why? Que estranho. Tô sentindo duplicar a voz aí, tá muito esquisito. Tá, o que você tinha falado? Ah, tá. Que? Ah, tá. Locked. Trancado. Será que tem que explorar aqui? Dar aquela exploradinha básica? Ah, olha aqui, ó. Tô ligado nessa passagem aqui, hein? Tá com a cor diferente. Vai dar na sala do diretor. Essa chave aí, mulher, fica esperta. Tá, tem uma chave aqui, ó. Fica de olho no cenário. Bom, que tá escrito aqui, não trapace. Não trapace. Não consigo ler nada. Tá, não trapace. O cara manja do inglês, vai brincando. Depois de horas passando raiva jogando GTA 4. Parece que não foi tudo em vão, não é mesmo? Podia ter um mapa aqui, né? Não tem mapa. Eita. Número de telefone. Tá. Tem um folheto. Entendi. Acho que é coisa que eu peguei na outra jogatina. Tava jogando antes. Chave de mariposa. Chave de mariposa. É bom demais, meus amigos. Nossa, que lesma, não corre não. Isso aqui, ó. Isso aqui tem que quebrar, descobrir lá, um colecionável. Locked. Lá fora tá frio, hein? Mano, tô escutando a voz duplicada, isso tá muito estranho. Toma, chave de mariposa. Ó, passou a mão na xícara. É bom observar, né? O que serve essas chaves, será? Ó, naquele armário ali cabia ou dá pra se esconder? Baron.
Dead Bone. It's locked. Que isso, é um bar? Só para adultos. A chave de mariposa. Achei que ia dar pra pegar. E a cabeça do viado. Passando a mão em tudo. 2:11, 2:13. Se eu continuar subindo, o que acontece? Cadê esse passão meus? Ó, caixinha de leite. Desaparecidos. Grita. Sale-se. 201 a 256 tá fechado, óbvio. É, parece o serrilhado do jogo, mas o jogo tá bonito. Acho que o cenário tá bem construído. Nossa, esse espaço tá muito estranho. Ai, que susto. Hi, Jen. Oh, Andrea. I'll start with room 213. Tá, tem alguém ali do lado. Did Mr. Ashman have something to do with it? Shh! Lower your voice! You'll get us thrown out of here. It seems that Mr. Ashman had the bad habit of touching his little sister. Oh, God. Obviously, the parents didn't like this at all. So they sent him to a family relative in the north and his sister Gloria to the convent. If it were me, I would have done the opposite. For him, the arrangement only lasted a few months. For her, instead, well, that's another story entirely. He had always been Mommy and Daddy's sweetheart. Vixe, estranho. Acaba esquisito. Dá pra grafitar umas coisas aqui. Ah, aqui já tá feito. Aqui pra fazer. Confecção. Não. Pra criar no X. Continuar. Pra grafitar. Ah, se eu tinha bracinho. This way! Ai, que susto. Que isso, rapaz? Tem alguém no banheiro? Esqueci de falar, galera. Eu tô jogando no Xbox Series S. Não precisa saber. It's locked. Vocês já perceberam, né? Quando eu entro aqui no Y. Deixa eu ver aqui. Espelho todo cagado. Fucking hell, then you scared me! I'm sorry. Ever heard of knocking? No way. That is so last year. Everything okay with Ashman? Of course.
Fantastic. Never better. Everything is great. He got angry, didn't he? Why would you care, Lynn? Tell me. I was just asking. Asking what? It's none of your business. What are you talking about? You can't be upset with me forever. I'm trying not to be, but my arm keeps reminding me. I didn't mean to. It was only an accident. Do you have any idea how guilty I feel? Jen, please. I feel so shit about it. I didn't want it to get to this point. I already know it all. Ashman told me everything. What are you talking about? You suggested to him that I be transferred elsewhere. Is that what you wanted? You're really a bitch sometimes. A bitch who let herself be fooled. But no, in the end, you withdrew yourself. You didn't want to get in trouble. I didn't want to get in trouble. Well said. You think we would have gotten away with it, right? Go away, Lynn. Leave me alone. No! You're going to let me speak. Go away! Jen, please! Open the fucking door! The door! Fuck you, Lynn! Fuck you! You were disloyal. I thought we knew each other, but I was wrong. Go away. I beg you. Que briga mais intensa. Huh? What the hell is going on? What the hell? Porra. Será que é melhor deixar aberto? Pra eu poder saber que eu já abri. Acho que é melhor, né? Que esquisito. Opa, isso aqui é bom. Só dá pra carregar 3 itens. E um item de defesa, talvez 3 itens de defesa. Ó, pra deixar aberto. Ah. Não. Ah, foda-se. Bora. Oh my god, Jen, you look like hell today. Deixa eu ver. Tem alguém usando o vaso. Eita. Beleza. Lynn? Mano, tá muito estranho o áudio desse jogo.
conviver com esse áudio mesmo. Aquela hora apareceu um bicho aqui, velho. Ai, o que eu fiz? Acho que eu ia colocar armadilha aqui. Como que se defende? E joga, entendi. Como será que se defende? Tem nada. I can't believe I'm still dragging around this lice-infested suitcase. I've had it since I was at the Flemington Institute. Eu, hein? Faca. Chave de fenda. Eu acho que a chave de fenda vai ser mais útil que a faca. Aí usa a chave de fenda. Chave de fenda pra defesa. Beleza. Caraca. Agora eu consigo abrir as coisas aqui. Garrafa. Ah, soltou a xícara. Prefiro ficar com a xícara. Acho aquele inseticida. Você vai ver aqui. Olha. Isso aqui tem possibilidade de matar o inimigo. Só correr. Faquinha de cortar pau. Nada. What does it mean? If this is a joke, I don't like it at all, Lynn. Vai embora. Não achei graça. The hotel will reopen in late spring. Until then, I will only see the same ugly old faces. Até o rei. 13 de abril de 1973. Desfrute de um retiro romântico e emocionante, realizado na base do Monte Etna, onde uma vista deslumbrante em conjunto com um clima revigorante estabelecem a encantadora moldura do nosso rústico hotel. Experimente sem moderação os produtos orgânicos locais. Isso aqui é um mapa, né? Entre as... Acho que ela não vai sair pra fora. Tá mó neve lá. Vamos ver o que tá pegando aqui. Isso é uma pá? Tá vendo? Não consigo ver. Deixa eu ver o monitor mais pra frente aqui. É uma pazinha. Ainda vira a chave. Ah, tá. Essa barulheira. Eu já consigo. Room 213. Eliza said she would have taken care of it. I don't understand why it's locked. Trancado. Faca. Beleza. Cadê o meu... Ué? Locked? This door has never been locked before.
exhausted. Tô andando esquisitão, velho. Siga, Andréia. Beleza. Ué, que isso? Achei que ele ia pegar, hein? Ah, porra de facas, velho. Nossa, do nada a música para, velho. Muito estranho. Tá, esse aqui é o meu quarto. 212, beleza. Ali tá trancado. Aqui também. Locked. It's time to eat. Que é isso? Who is that tray for? Who are you talking to? Faust. Ashman's parents have done a great deal for this town, even promoting theatrical masterpieces. 23 de dezembro de 1962. Muito mais do que filantropos e fazendeiros, a inauguração da nova temporada com Fausto de Golnods, promovido pelos administradores da fazenda Rossugalo. Uma estreia muito aguardada da nova temporada teatral. Que peça falsa será exibida amanhã às 19 para celebrar a véspera de Natal. Um evento visando enriquecer a cultura da cidade. Boris e Martha Ashman, marido e esposa, financiaram um certo projeto pessoalmente, junto com seu estimado sócio Albert Elias Wilman. So, prior to the fire, the nuns were busy cultivating the Ashman family's Rossugalo. lands. Os produtos locais massagearam suas papilas. Convento de internato Rossugalo. Aqui na fazenda Rossugalo, nossa missão é cultivar viveres? Mano, o que tá escrito aqui? As palavras existem, viveres. Cultivar viveres? O que é víveres? Víveres? Eu, hein? Cultivar víveres locais com auxílios das feridas. Freiras vermelhas do convento de internato Cristo Morente. Beleza. Vivere. Palavra estranha. Tá. Acho que é pra ir ali no prato, velho, mas não vou lá por enquanto, não.
Dá um peão aqui. Botar um bagulho de incêndio aqui. Faca. Tá tudo trancado. Vou esconder, certeza. O som do jogo é meio estranho, tem hora que para. Tem uma curva ali. Ué, não entra no buraco. Vamos ver o que temos. Porcaria. I don't understand. There aren't any guests at the hotel. Who could have ordered a meal? What the hell does Acherontia mean? Teste mal sucedido. Proliferação incontrolável de Acherontia. Que isso? Estava consumida a viva. Ai, que susto! Eita. Prosseguir. What the fuck? What the hell did they do to you? You know they used to call him Wyman once upon a time! Andrea! You're hurting me! It's part of all of us. And we are all part of the same thing. I just want to go home! Opa! Pega na corrida não, tio. Throw it in the freezer! Eita. Caralho, que susto. Assustei, mano. There must be a way.